So what was my expectation? আমি জাগলিং পারি না obviously এখানে আমরা ছবিতে তো যা দেখছি বাট এটা দেখে যে জিনিসটা আমার একটা এক্সপেকটেশন ছিল when I was joining BYLC that I would have to wear multiple hats কনসেপ্টটা শুনেছি donning on multiple hats অনেক রকমের হ্যাট পড়তে হবে right so here is an important insight that I want to share with you people if you work for an established organization what are they going to do with you they're going to put you in a specific structure more likely so in a cubicle and then they will ask you to carry out a certain set of duties right whereas in a startup you have the flexibility to try out different things আজকে মার্কেটিং এর লোক লাগবে মার্কেটিং এ কাজ করো কালকে ফাইন্যান্সের কিছু কাজ করতে হবে ফাইন্যান্সে কাজ করো so this was an expectation that I had যে আমি that I might be able to wear multiple hats and at the same time অনেকগুলো টুলস আমি একসাথে একটু ধরতে পারবো রাইট একটু একটু এক একটা ওয়েলে গিয়ে sipping water from different wells that is what I wanted because at the end of the day if you want to become an entrepreneur you need to understand all the different functions and aspects of how an entire business works so I thought maybe okay fine যদি একটা startup setting join করি today Ivdad bhai might ask me Ivdad write a proposal for this particular development sector or this donor then আরেকদিন হয়তো বলবে go and organize this program আরেকদিন হয়তো বলবে go and teach this program there are many different things that you could do in a startup environment if I may share do you have the example so at BYLC I was the director of programs my responsibilities গুলো অনেক লেভেলে ছিল একটা ছিল to interact with donors so basically to get funds for the programs that we were running I needed to write proposals I needed to go out and meet the donors I needed to form relationships a lot of things program side I needed to organize programs leadership programs কি করতে হয় admissions roll out করো design flyers write questions check questions select candidates to interview প্রোগ্রামে আনো প্রোগ্রামে এনে পড়াও প্রত্যেকটা ফেজ কিভাবে ডিভাইড হচ্ছে ডেভেলপ কারিকুলাম take them out to the community different things right in programs on the other hand program শেষে কি করতে হবে you have to come up with a brochure জীবনে তো ব্রোশিওর করি নাই 2 রাত 48 ঘন্টা টানা still remember I was in a studio প্রেসে বসে ওকে এটা এইভাবে ডিজাইন হবে এই কালার এটা হবে I saw that world documentary prepared a video 2 রাত ভিডিও এডিটরদের সাথে বসে conceptualizing ideasটা নিয়ে আসা everything right now I asked myself আজকে এখানে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি would I be able to understand this press and studio business if I were not working for a startup maybe not আমি যদি একটা মার্কেটিং বা ফাইন্যান্স বা HR whatever role আমি যদি চলে যেতাম people would expect me to ওই জিনিসটা নিয়ে ফোকাস করা now it's important I'm not saying it is not important but if you want to become an entrepreneur in retrospect আমি মনে করি these are very important things to consider so this was one of my expectations and I got this out of my job stint this was another so very similar to what I've already talked about like different teams I কাজ করা proposal development programs team vendors team t-shirts বানাইতে হবে t-shirts এর সাথে যাও summit organize করতে হবে summit team এর সাথে কাজ করো so like this kind of আমার একটা broad range of interaction if you will platform করে দিয়েছিল so যার জন্য হলো কি alhamdulillah that I have been able to come across a lot of different people from different sectors from different places so at the end of the day our network got expanded all from the top donor officials or corporate heads all the way down to community coordinators and slum dwellers মানে সবার সাথে একটু interaction করার scope হয়েছিল and it gave me the confidence to gel well with all types of people so আমি এখন যেখানেই যাই না কেন at least I may be able to relate to where that person is coming from and I think it's very important again
you want to become an entrepreneur, সব টাইপের পার্সোনালিটির সাথে চেনা। I'm not saying আমি সব জেনে গেছি, but like I think to some extent develop হয়েছে কিছুটা। লাইফে তো শিক্ষার শেষ নেই, so we keep on learning, right? This was another expectation that I had. চিতাবাঘ, শরীরটা মোটা, so of course I cannot run like what this guy is doing over here. But this was my expectation. If I work in a startup environment, I would need to just speed up. আমার কাজ করতে হবে like দমে। That's what startup environments are all about. Show of hands, how many of you have already started something? Interesting. How many of you want to become an entrepreneur? Almost full house. Good. Makes sense. So startup এ আসলে একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে, সবকিছু শেষ, I have to work. I have to immerse myself. Like একদম get deep in the muck. একটা কথা আছে। So like this gave me an opportunity to work like hell. And eventually what did it do? কিছুটা হলেও bandwidth expand করেছে। Now that I have my own startup, so like okay, I know যে আমার কতটুকু কাজ করতে হবে। So I knew this, এগুলো আমার লাগবে if I wanted to join a startup. এই expectation গুলো বেস করে চলে আসলাম একটা startup রোলে।